Hi guys, it's your girl Daisy. Welcome back to my YouTube channel. For those who have subscribed, thank you very much. Na wenye bado hamja subscribe, bado na wagoja. So, as you can see, I want to feed our cows. As you can see, niko huku kwa nini yao. Nitangwa aje. They are feeding area, so come with me, let me take you around. Venye mama anafanyanga, leo mimi niko home. Ameenda somewhere, so I have to feed the cows. Though sijui kukamua, so hapo hivi itabidi tu nimgoje. Ni kitu saa ngapi? Saa 9 saa 10 hapo hivi. So let me show you what she does. Hoping mtaenjoy. Tena niwaonyeshe ng'ombe zetu, then we go kwenye manini ziko, then tukuje tuzifeed, si ndio? Guys, as you can see, this is the house. Hapa hivi ndipo tumekatakatia manyasi hiyo, as you can see. Yeah, that is the chaff cutter yenye tunatumianga. Yeah, hiyo ni chumvi. Yeah, this one. Yeah, as you can see, ni chumvi yao. And then molasses ni kama imeisha. So let me take you here. This is where they stay. Huyu ni yule mdogo. Huyu namwekea. Huyu here. Jesus. Huyu ni dama. Kanikale kadogo. Kanyajita kadogo na ni kikubwa. Then here is the mother. Yeah, as you can see. Jen. There. Yeah, she's expecting another one. And then, oops, here it's another one. Still, it's expecting a baby. Here. Baby. Hello. Yeah. There is another one. Ziko tu hivyo, ziko tatu. And they are all about to give birth. There. They are about to give birth. They are giving birth this month. So, come with me. Teni nionyeshe venye watu nazifeed saa hii. Alafu, here naona kitu ingine, guys. As you can see. Yeah. Hii ndo mafuta ya kukamua. This is what we use for milking. This one. Yeah. Kila ng'ombe iko na yake. Hapo watu naziwekea food ukikamua. Yeah. So, come with me, guys. Guys, this is where they sleep. Hii ni part ya milking. Then from here, it's where they sleep. Hivyo mpaka huko. Hiyo nayo ni hiyo ingine. Yeah, sijui kama inaitangwa fresh ama inaitangwa nini, I don't know the names, but they are like that. They live like that. Hiyo ni drum yao ya maji. Haka kadogo kana kunyanga haka. Yeah, so come with me, let's feed them. Guys, tunazipanga asubuhi zinakulanga hizi tatu, hizi karai, but saa hii tunaziwekea moja. So, let's na mama tulifanya hivi. Sasa itazitosha sisi zote tatu. Naipea moja. Moja tunaongezea. Ile ni maziwa inamwaga saa hii. Wa? Ni maziwa? Je, na mayo nyingine? Je. Najina. Inatoka so je niko karibu. Yeah, ziko karibu kupata watoto na bado tunazikamua kidogo. So, hii ni ya moja yake. Sijui nitaanzia na gani. Najina na kanini tuende ni hivyo tuone. Haya, baiza. Mbona je niko na maziwa mingi? So, nitakula hiyo. Then niongezee hii na niwekee kale kadogo. Hii ndo inakulaga sana. Hii ndo inafeeding sana, inapenda kukula sana na pia mtoto wake anapenda kukula tu. Yes mama. So tuende hiyo ingine. Wewe utawezana?
So sasa tuweke hii nyingine ya pili. Nyasi yenye amesia. Utakatwa. Usishike hapa mama. Hata ushike na mkono utakuliwa na hizo nini tika konyita. Ndio yone lele. Ndio hapa. So hii yako kingine kadogo kidogo. Hiyo ya brown. Unafanya nini mama? Aya. Iko. Haya iwezi kula ingine. Hii kimaliza hii. Ni hivyo. Haiwezi kula ingine. So sasa nipelekee kale kadogo. And then yenye itabakia tutawekea hiyo kubwa. So ndio hapo kadogo tutawekea. Mpaka hapo kadogo tunapenda kukula. Na kiongo lazima na mama yake. Na kama jente mimi amepata mtoto. Natoanga maziwa. Nimalizana na huku guys. Sirudi tena. Nimebakia. Naiweka hapo vizuri taongezewa asubuhi. Yeah. Just like that we are done. Guys, as you can see, tumemalizia hivyo. That's how we feed the cows in the evening and most likely in the morning. But in the morning, huwa tunaosha huku ndani. So, see you in the next. Bye bye.